Good evening, all. So let's discuss about the syllabus of second year, part two. Part two syllabus is actually more actually tomar complex than the part one syllabus. And in terms of the literature, you have to read literature from other countries. For example, you don't have to read in second year any literature written in England. I mean, British literature is not there in the second year because you have read most of them in the first year in the four papers that you had. So, ranging from that Elizabethan period to the modern or postmodern text, like Waiting for Godot. Now you have to read something else. In paper 5, you have to read about the theories, literary theories. Then paper 6, 7 and 8. These are literature from other countries. I talked about the excisation of English. That means English is no longer. Earlier, the English syllabus was very kind of strict syllabus, very a kind of orthodox syllabus, where we had to read only the kind of literature produced in the Great Britain. যার জন্য আজকে একটা হয়তো অমিতাভ ঘোষকে জেনারেলি সিলেবাসের পাঠ করা হতো না, হ্যাঁ, বা একটা সালমান রুশদিকে আমরা সচরাচর ইংলিশ সিলেবাসের পাঠ্যক্রমে দেখতাম না। বাট in the last few years, at least for the last 10 years, we can find a kind of change in the syllabus that is taking place. So this change is good, I obviously would say, because now you can read Indian literature, now you can read Australian literature. Excellent distance. So I was talking about the changes that have taken place in the syllabus in recent few years. That's why you shall find that most of the teachers, I mean the kind of old school teachers, they are not proficient in teaching American text or, for example, an Australian text. Or if you talk to them about, for example, a very recent Indian author, so they might not help you in this regard because the way they have been taught during their days was totally different. They only read the British text, so-called British or English text. তো সেদিক থেকে একদিকে হয়তো you shall miss those canonical writers like John Donne, Shakespeare, but you will also enjoy one thing I can say, because the literature that is produced in the United States of America, that is not exactly like the British literature, and there the currents, the cross currents, the dominant themes are different from a so-called British text. And one paper is there, paper 5, that is totally devoted to the kind of critical theories. So কোনগুলো এখান থেকে করতে হবে সেটা আগে বলি। পেপার 5 থেকে শুরু করছি, আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি এখানে, তো ইট উইল অলসো হেল্প ইউ। এক্সেলেন্ট। So there you can find there are 4 modules in paper 5. এর মধ্যে যেগুলো আমরা করব বেসিক্যালি ফার্স্ট হাফ থেকে, মানে মডিউল 1 থেকে ইউনিট 1 ইউনিট 2 অ্যারিস্টটল, ড্রাইডেন,
মডিউল 2 থেকে করব হচ্ছে ইউনিট 1 ইউনিট 2 ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ। মডিউল 3 থেকে করব হচ্ছে 1 and 2 এলিয়ট রিচার্ডস। মডিউল 4 এখান থেকে বিশেষত আমরা শর্টসগুলো করব 7 মার্কস যেগুলো আসে, দ্যাট ইজ ইজিয়ার টু অ্যাটেন্ড ফ্রম স্যার দিস আরেকবার একটু সেকশন। বলবেন শুরু থেকে, মানে পেপার 5 এর এটা। পেপার 5 থেকে যেগুলো বললাম, এই মডিউল যেটা দেখতে পাচ্ছি ইউনিট 1 and 2 প্রথম দুটো করে সব। মডিউল 1 এর ইউনিট 1 ইউনিট 2 অ্যারিস্টটল, জন ড্রাইডেন, জনসন করা দরকার। মডিউল 2 থেকে ইউনিট 1 ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ইউনিট 2 কোলরিজ। এটা শর্ট হবে কারণ ওয়ার্ডসওয়ার্থে শুধু প্রিফেসটুকু রয়েছে, প্রিফেস টু দ্য কাইন্ড অফ কালেকশন লিরিক্যাল ব্যালেন্স। আর কোলরিজের হচ্ছে 3টে চ্যাপ্টার, 13, 14, একটা হচ্ছে 18। that would be actually easier for us, এবং ওখান থেকে স্টক কোয়েশ্চেন্স হয়। Now you have to prepare again those long questions, and you should also prepare yourself for the 7 marks questions as we were preparing last year up to September. আর এই যে শর্ট প্রশ্ন পরীক্ষা হলো, এতে যে সমস্যাটা হলো সেটা হচ্ছে টাইমটা অনেক কমে গেল। যেটা তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার টাইম, যেটা হয়তো সেপ্টেম্বরে হবে প্রবাবলি, তো সেটা শর্ট হয়ে গেল খুব। মানে যদি এই এমসিকিউ হতো তাহলে সেই ফার্স্ট ইয়ারদের সেকেন্ড ইয়ারদের সাথে হয়ে গেলেই বেটার হতো, একই তো হতো ব্যাপারটা। সেটা হয়ে যাওয়া এখান থেকে প্রায় 3 মাস প্রায় আরও শর্ট হয়ে গেল। প্রায় জানুয়ারি তো শেষ যদি আমরা ধরি, তাহলে মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট 6 মাস পাচ্ছে সিলেবাস শেষ করতে। স্যার একটু কি স্যার মানে এক্সটেন্ড করবে না ডেট গুলো, মানে এটা যেহেতু জানুয়ারিতে হলো এক্সামটা, সেকেন্ড ইয়ারটা দেখো, সেকেন্ড একটু কি? ইয়ারটা এক্সটেন্ড করতে চায় না, হ্যাঁ, কারণ সেকেন্ড ইয়ারের পরে যেহেতু অনেকের জবের চেষ্টা করে, কারোর ধরো কেউ হয়তো এমফিল পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করলো, তো সেখানে ওদের মার্কশিটটা স্যার লাগে যেহেতু। ওইটাই, ওটা টাইমে না শেষ করলে আমাদের প্রবলেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটার ক্ষেত্রে কিন্তু সব ইউনিভার্সিটি, যত আমি দেখেছি, এটা কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারের ক্ষেত্রে ওরা স্ট্রিক্ট। হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে তুমি লাস্ট ইয়ার ক্ষেত্রেও দেখো, করোনা হয়ে পরীক্ষা হলো, মানে সেটা হয়তো খুব এক্সেপশনাল কেস, বাট তাও তো সেই নভেম্বরের মধ্যে তো সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এক্ষেত্রে আমরা যার জন্যই বলছি যে সিলেক্টিভলি পড়বো, এখানে খুব চিন্তা করার কিছু নেই। সেকেন্ড ইয়ারের যে মেটেরিয়ালসগুলো দেবো, আমি কিছু মেটেরিয়াল চেঞ্জ করছি, কারণ আমি একটু সিম্পলিফাই করে দেবো এবার। অতটা ফার্স্ট ইয়ারে কিছু নোটস হয়তো একটু টাফ লেগেছে, হ্যাঁ, বা কমপ্লেক্স ছিল, এক্ষেত্রে সিম্পল করতে হবে এই কারণেই, otherwise you cannot recall all those things. So in that way I shall try to give materials. সো ইউনিট যেটা বললাম, এখান থেকে প্রথম দুটো করে ইউনিট অ্যারিস্টটল, ড্রাইডেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ, এলিয়ট রিচার্ডস। আর মডিউল 4 এইটা হচ্ছে তোমাদের পরেও লাগবে, এটা খুব একটা ক্রিটিক্যাল একটা জায়গা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে থিওরি পোর্শনটা। সো এখানে যেগুলো রয়েছে স্ট্রাকচারালিজম, ডিকনস্ট্রাকশন, এর মধ্যে মোস্টলি মানে এগুলো সবই করা উচিত, তার কারণটা হচ্ছে একটার সাথে একটা রিলেটেড। আমি যদি আজকে শুধু ইউনিট 2 করাই, ডিকনস্ট্রাকশন করাই, তার আগে তোমাদেরকে স্ট্রাকচারালিজম বুঝতে হবে, ওটা না বুঝে এটা করা যায় না। আবার যদি ফেমিনিস্ট থিওরি যখন করাচ্ছি, ফেমিনিজমের মধ্যে অনেক ব্রাঞ্চ রয়েছে, তখন সেখানেও দেখবে কিছু মার্কসিস্ট ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে সেকেন্ড ওয়েভে, তাহলে দে আর রিলেটেড ইন আ সেন্স, এবং এই জায়গাগুলো ইউ শ্যাল এনজয়। তাও আমি যেগুলো উপরে লংয়ের জন্য ফোকাস করব, সেটা হচ্ছে ইউনিট 2 ডিকনস্ট্রাকশন, ইউনিট 5 মার্কসিস্ট ক্রিটিসিজম, ইউনিট 6 ফেমিনিস্ট ক্রিটিসিজম, ইউনিট 2, ইউনিট 5, ইউনিট 6। আর স্ট্রাকচারালিজম সম্পর্কে আমি বলবো অল্প, কারণ ওটা থেকে ডিকনস্ট্রাকশনটা এসেছে। নিউ হিস্টোরিসিজম, এটা সম্পর্কেও বলবো, ইউ শ্যাল এনজয় দ্য ওয়ে দে টেক আপ আ লিটারি টেক্সট। এইগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোচেস, যে কিভাবে আমরা সাহিত্যকে বা যে কোনো একটা ওয়ার্ক, নট নট অলওয়েজ আ পিস অফ লিটারেচার, এনি পিস, সেটাকে আমরা কোন অ্যাপ্রোচ নিয়ে স্টাডি করব। অনেকে বলবে যে এটা হয়তো একটু বোরিং পেপার, অমুক তমুক, বাট দিস ইজ এসেনশিয়াল, হ্যাঁ, হোয়েন ইউ আর হ্যাভিং আ কাইন্ড অফ স্পেশালাইজেশন অন সামথিং, ইউ মাস্ট ক্ল্যারিফাই ইউর স্ট্যান্ড পয়েন্ট।
আমি একটা যখন অ্যান্সারকে লিখছি তখন আমি কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লিখছি। আজকে লেডি ম্যাকবেথকে আমি যখন অ্যানালিসিস করতে বসেছি, তখন যদি আমি সিম্পলি বলি যে শি ইজ ক্লেভার, শি ইজ হয়তো ব্রেভ, এরকম পয়েন্ট বাই পয়েন্ট অ্যান্সার মাস্টার্সে তো হয় না। সো সেখানে আমাকে অ্যাপ্রোচটা ক্লিয়ার করতে হবে যে আমি কি ফেমিনিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলবো, যেখানে আই শ্যাল চ্যাম্পিয়ন দ্য রাইটস অফ উইমেন, আই শ্যাল চ্যাম্পিয়ন দ্য উইচেস ইভেন ইন ম্যাকবেথ, জেনারেল ইন দ্য অনার্স কোর্সেস। এক সেকেন্ড, রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে। হ্যাঁ, তো জেনারেলি কি হয় যে অনার্স কোর্সে যখন আমরা পড়েছি তখন একরকমভাবে আমরা দেখে এসেছি যে উইচেসদের কীভাবে দেখানো যায়। তারা হচ্ছে কাইন্ড অফ সুপার ন্যাচারাল, তারা জেমস ওয়ানকে প্লিজ করানোর জন্য শেক্সপিয়ার ওদের সম্পর্কে নিয়ে ওদেরকে নিয়ে এসছেন। আর মাস্টার্স লেভেলে একজন মার্কসিস্ট ক্রিটিক এনাদের মধ্যেই রয়েছে ইউনিট 5-এ, টেরি গল্টন। তিনি বলছেন যে উইচেস আর দ্য হিরোইনস অফ দ্য প্লে, দে লিভ অন দ্য ফ্রিঞ্জেস, দে লিভ অন দ্য আউটস্কার্টস, দে আর দ্য হ্যাভ নটস। সো অনেক ফিল্ম ভার্সন রয়েছে ম্যাকবেথের যেখানে ওদেরকে রিয়েল উইমেন হিসেবে দেখাচ্ছে। They are the proletariats and they are taking revenge. So they have clarified their standpoint. যেটা একটা মার্কসিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি। দে আর দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ হ্যাভ নটস। এইগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে। এবার মার্কসিজম মানে এখানে অনেক ধরনের তার মধ্যে ভেরিয়েশনস রয়েছে। সেই ক্লাসিক্যাল যে মার্কসিজম মানে মার্কস, এঙ্গেলস, এদের যে থিওরি, বিকজ দে হ্যাভ সেড নাথিং অ্যাবাউট লিটারেচার that is related to political science. But different critics like Raymond Williams, like Frederick Jameson, they have actually used, appropriated those Marxist thought into the field of literature, into the field of literary text, and they have opened up different issues on Marxist thinking. So the same thing is true about feminism, and these are the things which I shall teach in detail. So this will be our discussion from paper 5. Paper 5 is difficult for actually to get actually a good percentage, কারণ থিওরি পোর্শনে এমনি জেনারেলি বাই ডিফল্ট নাম্বার কম ওঠে, এবং থিওরি লেখার সময় দেখবে যেটা আমি নোটসে দেবো তার বাইরে তোমাদের হচ্ছে নিজের সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করতে সমস্যা হচ্ছে। এটা হবেই সবার ক্ষেত্রে। এবার যারা জিনিসগুলো খুব ভালো করে বুঝবে ডেপথে গিয়ে তারা হয়তো একটু বাড়াতে পারবে, কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কমবে। যেটা একটা কবিতা পড়লে কি হয় যে কবিতা ক্ষেত্রে তুমি নিজের থেকেও কিছু দিয়ে সাপ্লিমেন্ট করে করে লিখে দিতে পারো অ্যান্সারটা, কিন্তু থিওরি ক্ষেত্রে এটা হয় না। যদি এখন প্রশ্ন আসে যে কমেন্ট অন এলিয়টস নোশন অন হিস্টোরিক্যাল সেন্স, তখন যে নোটটা দেবো ধরো হিস্টোরিক্যাল সেন্স নিয়ে, তোমাকে ওর থেকেই দেখবে বেশি সেন্টেন্স নিয়ে লিখছো, নিজে থেকে কিছু আনতে পারছো, আনা মুশকিল। থিওরি হচ্ছে এটাই প্রধান সমস্যা। সেকেন্ড পেপার, পেপার 6, এখানে দেখছো এটা আমেরিকান লিটারেচার, দ্য লিটারেচার দ্যাট ওয়ার প্রডিউসড ইন আমেরিকা। হ্যাঁ, তো এখানে হচ্ছে অনেকগুলো ভার্সন করেছে। কনটেক্সট মডিউল 2-তে করেছে হচ্ছে নন ফিকশনাল প্রোজ, এসে ধরো, নভেলস, শর্ট স্টোরিজ, আমেরিকান পোয়েট্রি, আমেরিকান ড্রামা, প্রচুর সিলেবাস। এখানে মোটামুটি আমরা যেটা করব, নন ফিকশন প্রোজের মধ্যে এমারসন করব, দ্য আমেরিকান স্কলার অ্যান্ড পোয়েট, দুজনেই ইন্টারেস্টিং, দুজনেই ট্রান্সেন্ডেন্টাল রাইটার, এমারসন অ্যান্ড থরু। তাও এমারসনে ফোকাস করব। আর এই প্রথম যেটা দেখছো কনটেক্সট করে, এখান থেকেও প্রশ্ন আসে, মানে এখান থেকে মানে সিলেবাসটা কিছু দেওয়া নেই, ভেগ মতো দেওয়া রয়েছে, শুধু এইটুকু লেখা রয়েছে, কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন আসে কনটেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন। যদি প্রিভিয়াস ইয়ার স্টাডি করো সেখান থেকেও দেখবে যে কমেন্ট অন কাইন্ড অফ পিউরিটান এজ এরকম বলে প্রশ্ন এসেছে অনেক সময়। সেটা হচ্ছে একদম হিস্ট্রি অফ আমেরিকান লিটারেচার, তাহলে সেটাও একটু আমাদেরকে জানতে হবে। তো একটা ক্লাস আই শ্যাল অলসো কাইন্ড অফ ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্ট ইস্যুস, বিকজ ইউ নো দিস অ্যাবাউট ব্রিটিশ লিটারেচার। যদি আজকে আমি কিডসের কথা বলি তোমরা স্যার জানো এটা একটা হ্যাঁ হ্যাঁ বলো।
স্যার এটা কি বলেন, কন্টেক্সচুয়াল? এই যে যেটা দেখছো, যেটা আমি এখানে শেয়ার করছি, মডিউল 1টা দেখছো, হ্যাঁ, কনটেক্সট অফ আমেরিকান হুম হুম লিটারেচার। হুম। এখান থেকে ওরা হ্যাঁ, তো এটা 20 নাম্বারের প্রশ্ন দেয়, সিলেবাসে দেখবে, এই ইয়েতে দেখবে, আচ্ছা কোয়েশ্চেন পেপারে। আর 20 আচ্ছা। নম্বরের প্রশ্ন একটা থাকবে এভরি ইয়ারে, ফ্রম পিউরিটান এজ দেবে, হুম হুম। নাহলে এনলাইটেনমেন্ট এজ দেবে। যার জন্য তোমাদের হচ্ছে হিস্ট্রি অফ আমেরিকান লিটারেচার জানতে হবে। তোমরা ব্রিটিশ লিটারেচার জানো, আজকে আমি কিটসের কথা বললে তোমরা জানো যে রোম্যান্টিক যুগে লেখো। আমাদের একটা আইডিয়া চলে আসে যে তাহলে কিটস এইগুলো বলতে পারেন, এই সময় থেকে এই সময়টা রোম্যান্টিক এজ, গেট দ্যাট পয়েন্ট। আজকে যদি বলি যে এনলাইটেনমেন্ট, এই এনলাইটেনমেন্ট সম্পূর্ণ আলাদা, ব্রিটিশের সাথে এর কোনো মিল নেই। বা এই যে পিউরিটান এজ, এই পিউরিটান এজ কিন্তু সেই ইংল্যান্ডের পিউরিটান এজ না, যেটা তোমার 1649 থেকে 1660 ছিল। তাহলে এদের সম্পূর্ণ আলাদা হিস্ট্রি রয়েছে। এরা স্বাধীনতা পাচ্ছে 1776 সালে, সেই সময় থেকে জেনারেলি শুরু হচ্ছে আমেরিকান সাহিত্য, 1776। এই অনওয়ার্ডস আমাদেরকে দেখতে হবে ডেভেলপমেন্টগুলো। তাও বলবো যে আমি আমেরিকান লিটারেচারের ক্ষেত্রে যে ডেভেলপমেন্ট এসেছে সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কম সময়ের মধ্যে হলেও। তো সেটা আমরা দেখব পরে। এবং অন্য ধরনের সাহিত্যগুলো একটু তার মোটিভ আলাদা, তার ট্রিটমেন্ট আলাদা। যা যদি তারা কেউ কনভেনশনাল ব্রিটিশ ফর্ম নিয়ে লেখে, সেই ফর্মটাকে তারা এক্সপ্যান্ড করেছে, যেটা আমি দেখবে যে বাই ডিফল্ট আমেরিকানরা হচ্ছে ব্রিটিশের থেকে একটু আলাদা হওয়ার চেষ্টা করে, মানে ইট ইস আ কাইন্ড অফ রিভল্ট ইন টার্মস অফ স্পেলিং। এগুলো তোমরা শিখেছিলে আগে ফিলোলজিতে। ইন টার্মস অফ স্পেলিং, ইন টার্মস অফ প্রোনাউন্সিয়েশন, দে ট্রাই টু বি ডিফারেন্ট. This difference is also felt in the case of writing, which you can find later on. Unit 2, novels. এখান থেকে হচ্ছে ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি, নাম্বার 2। আর একটা হচ্ছে মবি ডিক, হ্যাঁ, 1 and 2, হারম্যান মেলভিল মবি ডিক। 2 হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি। তবে এখানে 3টে করতে হতে পারে পরে, এইটুকু 3টে যদি করতে হয় তখন আমরা এইটাকে নেব, উইলিয়াম ফকনার নেব। আচ্ছা, শর্ট স্টোরির ক্ষেত্রে হচ্ছে ও হেনরি করব, কপ অ্যান্ড দি অ্যান্থেম। আমেরিকান পোয়েট্রির ক্ষেত্রে 3টে করব, ওয়াল্ট হুইটম্যান, রবার্ট ফ্রস্ট। তবে পোয়েট্রি করে রাখা একদিকে ভালো, কেউ যদি সবগুলো করতে চাও ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইজি, কারণ তোমরা যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আসবে 7 মার্কসের, সেখানে সুবিধা পাবে। কারণ পোয়েট্রি থেকে লেখাটা যে কোনো সময় আমাদের পক্ষে সুবিধা, রাদার দেন রাইটিং ফ্রম নভেলস অর শর্ট স্টোরিজ। এখান থেকে যদি 7 নম্বরের প্রশ্ন আসে, তার থেকে একটা কবিতা, যেগুলো খুব একটা হয়তো লেন্দি না, হ্যাঁ, কয়েকটা লেন্দি আছে, প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া লেন্দি আছে, তারপরে হাউল যথেষ্ট বড় কবিতা। তো এইগুলো ছাড়া মোটামুটি যদি আমেরিকান পোয়েট্রিটা ভালো করে করে রাখো সবগুলো, ইউনিট 1 to 5, then you shall find it actually easier to answer those 7 marks. কিন্তু আমরা লং এর জন্য যেগুলো করব আমেরিকান পোয়েট্রি থেকে, এটা হচ্ছে ওয়াল্ট হুইটম্যান, ইউনিট 1। ওয়াল্ট হুইটম্যান ছাড়া হচ্ছে আমেরিকান পোয়েট্রি হয় না, হি ইজ দ্য ফাদার অফ আমেরিকান পোয়েট্রি। সে অর্থে যদি দেখো, যদিও আগে অনেক লেখক এসেছে, কিন্তু দ্য কাইন্ড অফ আমেরিকান পোয়েট্রির সেই যে প্রেস্টিজ, সেটা ইজ বিকজ অফ হুইটম্যান। ফ্রস্ট আমরা করব। আর ইউনিট 4, ডিকিনসন, বিকজ আই কুড নট স্টপ ফর ডেথ অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স। এই 3টে হচ্ছে লংয়ের জন্য। আর বাকি যদি পরে সময় পাওয়া যায় তখন অন্যগুলো পড়বো, জিন্সবার্গ, স্টিভেন্স, দিস আর দ্য থিংস। এবং এখানে প্রিভিয়াস ইয়ারটাও সমস্যা হয়ে যাচ্ছে আমাদের, কারণ প্রিভিয়াস ইয়ারে যেটা আমরা আগে বাদ দিতে পারতাম, 19-টা আসবে না বা 20টা আসবে না, এক্ষেত্রে তো সেটা হচ্ছে না। 20 সালে তো পরীক্ষা হলো না, মানে শর্ট কোয়েশ্চেনের পরীক্ষা হয়েছে। তাহলে সেগুলো মানে লাস্ট আমাদের 2 ইয়ার্সে আমাদের করতে হচ্ছে, তাহলে সে অর্থে যে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে ব্রডে। অ্যান্ড মডিউল 4, আমেরিকান ড্রামা। এখানে হচ্ছে ইউনিট 2, ইউনিট 3, টেনিস উইলিয়ামস, দ্য গ্লাস মেনাজেরি। ইউনিট 3, ডেথ অফ আ সেলসম্যান। আচ্ছা, এবার হচ্ছে ইন্ডিয়ান লিটারেচার। This is also an interesting area, and it is I think this should be actually taught at a master's level.
এবং এখানে দেখছো যে ফার্স্টে রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড। এখানে ফার্স্টে করবো হচ্ছে আমরা ইউনিট 1 টেগোর, ক্রাইসিস ইন সিভিলাইজেশন। আর এখান থেকে একটা করলে হয়ে যায় জেনারেলি, টেগোরটা করলে। আর যদি দরকার হয় তখন ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া করব ইউনিট 2 থেকে। মডিউল 2 থেকে ইউনিট 2 গাইড, ইউনিট 3 কান্তাপুরা, ইউনিট 5 শ্যাডো লাইন্স, তিনটে। পোয়েট্রি সেকশন, এখানে আমি একই রকম বলছিলাম যেটা আমি এর ক্ষেত্রে বললাম, আমেরিকানের ক্ষেত্রে, যে কবিতাগুলো করে রাখলে আমাদের সুবিধা শর্টের জন্য, যতগুলো করে রাখতে পারে এখান থেকে। তো ফার্স্ট হচ্ছে ডিরোজিও করব, তরু দত্ত করব, এজিকায়েল করব, নিসিম এজিকায়েল, অ্যান্ড কটা হলো, তিনটে হলো। তো এখান থেকে আমি জয়ন্ত মহাপাত্রটাও করাবো ইউনিট 5, সময় পেলে বাকি সবগুলো করাতে পারি। কমলা ড্রামা, দাস নেই? হ্যাঁ হ্যাঁ, কমলা দাস? কমলা দাস আছে, হ্যাঁ কমলা দাস যদি সময় পাই করাবো। কমলা দাস হয়তো একটু ডিফিকাল্ট হয়তো লাগতে পারে বিকজ অফ দ্য কাইন্ড অফ ফেমিনিস্ট কনসেন্স। নো প্রবলেম, আমি সব টেক্সট এখান থেকে করে রাখতে পারি। লংয়ের জন্য যেগুলো আমি বললাম, যেটা ইজি হবে সাম আপ করতে, যে টেক্সটগুলো, কারণ এই যে যাদের কথা আমি বললাম এরা একই ধরনের টেক্সট লিখে গেছেন, মানে যেগুলো এখানে এনেছে। ধরো তরু দত্তের কবিতা, সেখানে আমরা এলিমেন্ট অফ মিথ, এলিমেন্ট অফ নেচার পাই। ডিরোজিওর কবিতা, সেখানে হচ্ছে এলিমেন্ট অফ ন্যাশনালিজম। মানে এই ব্রড থিমে আমরা ওকে যেহেতু ফেলতে পারবো। আর ড্রামার ক্ষেত্রে সবগুলোই আমার ফেভারিট নাটক। এর মধ্যে উই ক্যান ডু টেগোর, হ্যাঁ, রেড ওলিয়েন্ডার্স। উই ক্যান ডু গিরিশ কার্নাট, তুগলক। তুগলক, কার্নাটকে নিয়ে আমি নিজে রিসার্চ করেছি তাছাড়া এমফিলে। আর ইউনিট 3 হচ্ছে টেন্ডুলকার, বিজয় টেন্ডুলকার, সাইলেন্স দ্য কোর্টিজিন সেশন। এটা অনেকে পড়া থাকতে পারে। আর এখানে এই টেক্সটটার নাম ভুল দেওয়া রয়েছে, এটা ফাইনাল সলিউশন না, ফাইনাল সলিউশনস। মাস দত্ত। এটা ওভারঅল আমি স্যার আপনি ডিসকাস কোনটা করতে নিয়ে পারি। স্যার আপনি কোনটা নিয়ে রিসার্চ করলেন বললেন? আমার এই গিরিশ কার্নাডের নাটক নিয়ে, হ্যাঁ স্যার ইনি অভিনেতা, স্যার অ্যাক্টর না স্যার, ফিল্ম অ্যাক্টর না? হ্যাঁ উনি একটা ছিলেন, হ্যাঁ মারা গেছেন অনেকদিন আগে। মারা গেছে কিছু না, টাইগার টাইগার সিরিজে ছিলেন, অনেক সিনেমাতে দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু অ্যাক্টিং করেছেন। এবং উনি একজন ফেমাস প্লে রাইট। যদি মডার্ন ইন্ডিয়ান থিয়েটারের কথা আমাদের দেখতে হয় তাহলে চারজনের নাম অবশ্যই আসবে এক্ষেত্রে, কার্নাড, টেন্ডুলকার। হুম। এরা কিন্তু ইংরেজিতে লিখছেন না জেনারেলি, হ্যাঁ, মানে টেন্ডুলকারের হিন্দি নাটকটা হিন্দি হচ্ছে, টেন্ডুলকারের হিন্দি সাহিত্য, নাটকটা হচ্ছে না হিন্দি না, কার্নাড হচ্ছে তোমার মারাঠি কানাড়া ল্যাঙ্গুয়েজে মারাঠি লিখেছে, হ্যাঁ কানাড়া ও ল্যাঙ্গুয়েজ, কর্ণাটক। কানাডা, আচ্ছা। আর টেন্ডুলকার হচ্ছে মারাঠিতে লিখেছে, রক্ত করবি যেন এটা বাংলায় লেখা। তো হ্যাঁ। মহেশ দত্তানির নাটকটা হচ্ছে ইংলিশে লেখা প্রথম থেকে, এটা ট্রান্সলেটেড টেক্সট না, বাকি তিনটে ট্রান্সলেশন করা ফ্রম ডিফারেন্ট রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজেস। আর তাহলে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান গ্রিস পেপার। হ্যাঁ বলো। গ্রিস কান্ট্রি তো খুব ট্যালেন্টেড লোক, মারাত্মক ট্যালেন্টেড লোক, ওই বাবা। অনেক এলিমেন্ট রয়েছে, তবে তুগলক ছাড়া অন্য ড্রামাও আনা যেতে পারতো একটু। আমার পছন্দের ফায়ার অ্যান্ড দ্য রেইন ছিল, বা আর অনেক ছিল। যাই হোক, দেখবো। ইউনিট পেপার 8 হচ্ছে, এইটা সব থেকে মানে টাফ পড়ার দিক থেকে, কারণ এটার মেটেরিয়ালস কম পাওয়া যায়, ইউরোপিয়ান ক্লাসিক্স। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার টেকরের ওই পোর্শন থেকে আমরা কোনটা কোনটা করব তাহলে লং কোশ্চেনের জন্য? কোনটা বললে? ড্রামা, ড্রামা। হ্যাঁ স্যার ড্রামাটা। ড্রামা প্রথম তিনটে, ইউনিট 1 2 3, এই তিনটে। ওকে স্যার। রক্তকরবী আমি এই কারণেই রাখলাম যে এখান থেকে প্রেডিক্টেবল কোয়েশ্চেন্স আসে, আদারওয়াইজ আমার দত্তানি করার ইচ্ছা ছিল, বাট প্রিভিয়াস ইয়ারগুলো আমি চেক করছিলাম, টেগোর সেই অর্থে মানে কোয়েশ্চেনের সংখ্যা কম হয়। আর পেপার 8 সিলেবাস তো শেষই হচ্ছে না, এত টেক্সট। এখানে হচ্ছে অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড মডার্ন ইউরোপিয়ান ক্লাসিক্স ইন ট্রান্সলেশন। এখানে দেখো যে সিলেবাসটা যা করেছে,
দিয়ে বসেছে ইলিয়াড। এই ইলিয়াড তো একটা পুরো মহাকাব্য। এপিক, কোনো- হ্যাঁ পুরো এপিক। তার তো কোনো পাঠ বলছে না, তার তো প্রচুর পাঠ রয়েছে ক্ষেত্রে। বা ইনিড, আমাদের মহাভারতের মতো। মহাভারতের মতো একদম। ইনিডও একটা মহাকাব্য, অলমোস্ট ইলিয়াডের মতো সেম ভাবে লেখা। তাহলে এগুলোর কোনো পার্ট মেনশন নেই, যেটা করা উচিত ছিল। যে অনার্সে রয়েছে দুটো পার্ট, 3-4টে পার্ট, কোনো বুক তোমরা যেমন প্যারাডাইস লস্ট বুক 1 পড়ে এসছো, মানে খুব হারিড ওয়েতে জাস্ট এটা করে দিয়েছে, এবং স্টুডেন্টরা এখন সমস্যা ফেস করে যেগুলো। এবার আমার ইচ্ছা ছিল হচ্ছে সোপোক্লিস করাবোই, হ্যাঁ। লাস্ট 5 years কোয়েশ্চেন দেখবে, কোনো কোয়েশ্চেন দেয়নি সোপোক্লিস থেকে। তো কিছু টেক্সট থেকে প্রশ্ন আসছে না, যেগুলো দেখলাম এখান থেকে। তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে এখানে, যেগুলো থেকে প্রশ্ন আসে অ্যাকচুয়ালি সেই দিক থেকে বিচার করলে, অ্যাগামেমনন ইউনিট 3, ইউনিট 5 মিডিয়া, ইউরিপিডিস, আর এই দুটোর মধ্যে কোনো একটা করতে হবে, ইলিয়াড বা ইনিডের মধ্যে। সেটা আমি দেখছি কোনটাকে সহজে করানো যায়, কারণ ওটা তো মানে খুব হিউজ একটা টাস্ক, ডিটেলসে যদি আমি সব স্টাডি করি। ইলিয়াডটা করাতে পারি এখানে প্রবাবলি, এটা আমি পরে দেখবো। আপাতত স্যার তার মধ্যে ইলিয়াডটা সোজা, আমি এক্ষুনি বলতে যাচ্ছি ইলিয়াডটা তার মধ্যে সোজা। ইলিয়াডের গল্পটা সহজ অ্যাকচুয়ালি সেই দিক থেকে। ওইটা একবার আমাকে প্রিভিয়াস ইয়ার কনসাল্ট করে দেখতে হবে যে কোনটা থেকে প্রশ্নের সংখ্যা কম হচ্ছে বা এ হচ্ছে। বাকিগুলোর মধ্যে অ্যাগামেমনন আর মিডিয়া ঠিক আছে। ইডিপাস থেকে প্রশ্ন আসলে খুব ভালো হতো, খুব ভালো একটা নাটক। আর এখান থেকে দান্তে করব, ইনফার্নো করব, অ্যান্ড এখান থেকে মনে হয় একটাই করলে হয়ে যায় তোমাদের। কোয়েশ্চেন দেখতে হবে আমাদের। দান্তে করু ফার্স্ট, যদি সেকেন্ড কিছু করতে হয় তাহলে সেনেকা করো, থিয়েস্টিস। মডিউল 3 থেকে দুটো করব মোস্টলি, ইউনিট 2 ফ্লবার্ট, ম্যাডাম বোভারি। স্যার হ্যাঁ বলেন। বলছি যে 2 থেকে কি বললেন? 1টা বললেন, আরেকটা কি বললেন? 2 বললাম, 1 and 2, 2। দান্তে আর সেনেকা। দান্তে সেনেকা, হ্যাঁ। মডিউল 3 থেকে ফ্লবার্ট, ইউনিট 2 ম্যাডাম বোভারি, আর ইউনিট 3 টমাস মান। কাসেলকে আমি পড়াতে পারতাম, কিন্তু টমাস মানকে এই কারণেই নিয়েছি, টমাস মানের টেক্সটটা খুব ছোট টেক্সট, 5খানা চ্যাপ্টার মোট রয়েছে, আর মানে অলমোস্ট লাইক আ শর্ট স্টোরি। ইট ইজ এ নভেল, বাট সাইজটাও শর্ট স্টোরির মতো, যার জন্য আমাদের ওখান থেকে শর্ট করতেও সুবিধা হবে। ডেথ ইন ভেনিস, দুটোই তো নভেল। সবগুলোই দুটোই তো নভেল, novel। 4টেই নভেল, হ্যাঁ। মডিউল 3 হচ্ছে নভেল সেকশন, কিন্তু ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট একটা বিশাল বড় নভেল। ম্যাডাম বোভারিও যথেষ্ট বড়, তাও ইন্টারেস্টিং। কাসেল ভালো নাটক, কিন্তু এগুলো আমি করাচ্ছি না। ইউনিট 2 and 3 করাবো, ফ্লবার্ট অ্যান্ড টমাস মান। ইউনিট মডিউল 4, এখানে হচ্ছে স্কটল্যান্ড। বটলেয়ারের টেক্সট করাবো, হ্যাঁ। পোয়েমস রয়েছে যেহেতু, বাট এই ট্রান্সলেশনটা পাওয়া মুশকিল আছে যেটা দিয়েছে। যাই হোক, যে কোনো একটা করলেই হবে। দ্য পোয়েটস, বিয়াট্রিস, দ্য আইডিয়াল, 2 poems, and ডলস হাউস বা ইবসেন। ডলস হাউস হচ্ছে মানে আধুনিক নাটকের মানে একটা অন্যতম সিগনিফিক্যান্ট দিক। মানে মডার্ন ড্রামা, দ্য ক্রেডিট অফ মডার্ন ড্রামা গোজ টু দ্য কাইন্ড অফ নরওয়েজিয়ান প্লে রাইট হেনরিক ইবসেন। ব্রেক, Shaw was like inspired by him. Shaw was like inspired by him. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। অ্যান্ড ইবসেন ছাড়া এখানে ব্রেকটা আমার করানোর ইচ্ছা রয়েছে, যদি আমি দেখি যে প্রশ্ন আসছে, হ্যাঁ, লাইফ অফ গ্যালিলিও, তাহলে ব্রেকটকেও করাবো। ব্রেকটের যে তার যে অ্যাপ্রোচ টু থিয়েটার, সেটা খুব উল্লেখযোগ্য। এবং এইগুলো হচ্ছে ইউরোপিয়ান, যে তোমার অন্য দেশের রাইটার, মানে কেউ জার্মান থেকে রয়েছে, কেউ রাশিয়া থেকে রয়েছেন এক্ষেত্রে, কেউ ইটালি থেকে রয়েছেন, রোম থেকে রয়েছেন, ল্যাটিন। সো খুব হিউজ পেপার একটা, অ্যানশিয়েন্ট রয়েছে এবং মডার্নরাও রয়েছে, ইউরোপিয়ান ক্লাসিক্স। এবার আসি হচ্ছে যে টেক্সট কেনার ব্যাপারে। টেক্সট যদি কেউ কিছু নাও কিনতে যাও, তাহলে আই হ্যাভ পিডিএফস অফ অল দ্য টেক্সট, যেগুলো পাওয়া যায়। আর কেউ যদি কিনতে চাও সেক্ষেত্রে, তাহলে
কয়েকটা টেক্সট কিনতে পারো, যেমন হচ্ছে ডেথ অফ এ সেলসম্যান, আর্থার মিলার, গ্লাস মেনাজেরি, টেনিস উইলিয়ামস। দিস আর দ্য টেক্সট দ্যাট ইউ শ্যাল এনজয় ওয়েন রিডিং। কান্তাপুরা কিনতে পারো, অক্সফোর্ড এডিশনটা। গাইড কিনতে পারো এখান থেকে। সাইলেন্সটা কিনতে পারো, সাইলেন্স দ্য কোর্ট ইজ ইন সেশন, আর কার্নার্ড তুগলক। পেপার 8 এখানকার টেক্সট যদি কিনতে চাও। স্যার আরেকবার বলবেন, খুঁজে পাচ্ছি না। কোনটা? এই তো দেখো আমি এই এখানে তেন্ডুল হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মডিউল 4 পেপার 7 মডিউল 4। হ্যাঁ, টেন্ডুলকার, সাইলেন্স দ্য কোর্ট ইজ ইন সেশন, এইটা। আর গিরিশ কার্নার, তুগলক। এই তুগলকের পিডিএফ কপি আমার নেই টেক্সটের, আর সাইলেন্সেরও পিডিএফ নেই। এগুলো হার্ড কপি কিনতে হবে, কারণ ইন্ডিয়ান লিটারেচারগুলোর পিডিএফ পাওয়া মুশকিল রয়েছে। বাকি টেগোর পাওয়া যাবে, পোয়েমগুলো পাওয়া যাবে, শ্যাডো লাইন্স দিতে পারবো, গাইড এগুলো সব পারবো। আচ্ছা, অ্যানশিয়েন্ট। স্যার শ্যাডো লাইন্সটা কি ওই এর উপরে, ওই সেই বাংলাদেশের ওই যুদ্ধটার উপরে হ্যাঁ, পালিয়ে এসেছিল? পার্টিশনের উপর, যেটা 1971 বর্ডের, যেটা ওই ওদের রাইট যেটা হয়েছিল একটা খুব বড়। হ্যাঁ 71 পার্টিশনের উপরে, এবং সেখানেই একটা অন্য পার্টিশনের উপরে পার্সপেক্টিভ যেটা থেকে দেখছে। হ্যাঁ, পার্টিশন নিয়ে কমেন্ট্রি করছে, আমি তো বলছি, কিন্তু পার্সপেক্টিভটা অন্য পার্টিশন আমরা থেকে একটু আলাদা, এটাই ট্রিটমেন্টটা, বিকজ অফ দ্য ওয়ে। ট্রিটমেন্টটা একদম আলাদা, হ্যাঁ বিকজ শি অবজেক্টেড টু হিজ ইনভলভমেন্ট। হ্যাঁ টু সাম এক্সটেন্ট। এবং পেপার 8 এর ক্ষেত্রে এখান থেকে ম্যাডাম বোভারি কিনতে পারো, ফ্লবার্টের পেঙ্গুইন এডিশন পাওয়া যায় ভালো। আর ডলস হাউস কিনতে পারো, ইবসেনের। আর থিওরি পোর্শনটার জন্য আমি এক্ষুনি বই বলছি না, পরে কয়েকটা বই বলবো, সেগুলো হচ্ছে ওভারঅল বই। ফার্স্ট আমি স্টার্ট করবো, আগে দেখো কেমন লাগছে, কারণ এখানে ওই সেপারেট করে কোনো বই কেনা দরকার। ওভারঅল কিছু কমেন্টারি বই পাওয়া যায়, কিছু কাইন্ড অফ কম্পেনিয়ন টু লিটারি থিওরি অনেক রয়েছে সেখানে। ধরো প্যাট্রিশিয়া ওয়া রয়েছে, সেখানে হাবিব রয়েছে, তো সেগুলোর মধ্যে আমি পরে একটা লিস্ট দেবো সেখানে। বাট অ্যাটলিস্ট আফটার টেকিং সাম ক্লাসেস অন দিস টপিকস, সো দিস ইজ দ্য সিলেবাস। এবার তোমরা একটা কাজ করতে পারো। হ্যাঁ বলো। পেপার 5টা একটু হাইলাইট করবেন, পেপার 5টা পেপার 5 কোনটা? ও পেপার 5 আমি বলে দিচ্ছি, এই তো মডিউল 1 থেকে ইউনিট 1, ইউনিট 2, অ্যারিস্টটল ড্রাইডেন। মডিউল 2 থেকে ইউনিট 1 টু ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলব্রিজ। 3 থেকে টি.এস. এলিয়ট। হ্যাঁ, টি.এস. এলিয়ট এন্ড আই.এ. রিচার্ডস, ইউনিট 1 and 2। মডিউল 4 থেকে ইউনিট 2 ডিকনস্ট্রাকশন, ইউনিট 5 মার্কসিস্ট ক্রিটিসিজম, ইউনিট 6 ফেমিনিস্ট ক্রিটিসিজম। এই হচ্ছে পেপার 5। স্যার আমেরিকানটা একবার বলবেন? আমেরিকানটা ঠিক আছে, যেগুলো আমার রেকর্ডিং থাকবে পরে দেখে নেবে। আচ্ছা, নেক্সট আমি আজকে স্টাডি করবো এখান থেকে। আজকে হচ্ছে আমরা বিকজ আই কুড নট স্টপ ফর ডেথ নিয়ে ডিসকাস করব, আমেরিকান পোয়েট্রি থেকে। এটা স্যার একটু সিলেবাসটা সেন্ড করে দেবেন পরে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সেন্ড করব। এক সেকেন্ড। আজকে একটা সহজ টেক্সট দিয়ে শুরু করবো। ফার্স্টেই আমি ভেবেছিলাম থিওরি করবো, বাট থিওরি একটু পরের দিকে স্টার্ট করবো, কয়েকটা ক্লাস সহজ, কম্পারেটিভলি সহজ টেক্সট শুরু করার পর। এক সেকেন্ড। আশা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে। অনেকেই টেক্সটটা হয়তো পড়েছে, আগে পড়ে থাকতে পারো। এটা খুব ফেমাস একটা টেক্সট বাই এমিলি ডিকিনসন, বিকজ আই কুড নট স্টপ ফর ডেথ। অডিওগুলো সবাই অফ করে নাও, মিউট করে নাও। And this text, which is considered as one of the great masterpieces of American poetry, written around 1863,
It was published in her posthumous collection, Poems by Emily Dickinson, in 1890. And this text has also been printed under the title The Chariot. So, what does this poem basically portray? In the poem, a woman tells the story of how she is busily going about her day when a polite gentleman by the name of Death arrives in his carriage to take her out for a ride. Incidentally mentioned, the third passenger in the coach is silent, mysterious stranger named Immortality. Thus begins one of the most famous examples of personification and figurative language in American literature. So, if you study, there are two poems of Emily Dickinson, and this text we shall do even for the short questions for 7 marks. So, I shall also ask you to write the RTCs after I teach this text. And apparently, you can find that it is a very easy text. Even earlier, during my school days, this text was prescribed in class. It was a part of syllabus, though it was not taught, but it was a part of syllabus. Perhaps in class 9 or 10, I can't recall, but it was there, the text. Because of the apparent simple structure of this text. Even you know that Robert Frost's texts are often prescribed in school syllabus. Like হ্যাঁ the woods আছে তো stopping by woods on a snowy evening. হ্যাঁ And স্টপিং বাই দ্য উড এগুলো পড়লে মনে হয় যে খুব সহজ কবিতা, বা যেহেতু সহজ সরল ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা একদম, বিশেষত আমেরিকান লিটারেচারটা এরকম, তারা খুব কমপ্লেক্স করে কোনো কিছু লেখেন না, সহজ সহজ সরলভাবে তারা সেগুলো বলার চেষ্টা করেন, কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থগুলো থাকে অনেক বেশি। কিন্তু তারা ওই যেটা ওই সেরিমোনিয়াল স্ট্রাকচার, তুমি যদি টেনিসনের কবিতা পড়ো, একটা ইন মেমোরিয়াম পড়ো, এলিজিয়াক স্ট্রাকচার, সেখানে তিনি যেরকমভাবে ল্যামেন্ট করছেন, আর তুমি যদি হুইটম্যানের কবিতা পড়ো, তার লিঙ্কনিয়ান এলিজিস, you will find completely different type of experiment, and you shall love the text of Whitman more than Tennyson. Same is true about Dickinson. Dickinson is a mystic poet. Dickinson is a poet who is concerned with death in her poetry. তার কবিতাগুলোর মধ্যে আমরা একটা কনসাসনেস দেখতে পাই, যেটাকে আমরা অনেকে বলে যে ডেথ কনসাসনেস। মানে শি ইজ ভেরি মাচ কাইন্ড অফ fascinated with the concepts of death, immortality, nature. These are the stock themes in her poem. The devotional aspect is also found. The element of mysticism. So look how it begins. It begins on a simple note. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. এই হচ্ছে প্রথম স্ট্যান্জা। এখান থেকে যখন শর্ট প্রশ্ন আসে, তখন এই 4টি লাইন নিয়ে আসে, মানে পুরো এন্টায়ার স্ট্যান্জা নিয়ে প্রশ্নটা আসে। না আসলেও তোমরা পুরো এন্টায়ার স্ট্যান্জাটাকেই নেবে, 4টি লাইনটাকে। হ্যাঁ, সো রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ইচ স্ট্যান্জা। উই ক্যান ফাইন্ড আ স্টেপ বাই স্টেপ ডেভেলপমেন্ট of such kind of journey. So it begins on a single, on a kind of simple kind of assertion. Because I could not stop for death. So you can easily understand that the dominant theme, the stock theme in her poetry, that is awareness of death, that comes up right from the beginning. So death is personified. He kindly stopped for me. So who is he? He is death. And carriage held but just ourselves, and immortality. Immortality is also another personified figure.
So in the first stanza, you find two examples of personification, death and immortality. So what happens is that the poet is saying, look at the tense of this first stanza. In what tense it is written? Which tense it is written? Past tense. That was stopped for me, held. Okay. So she is narrating. এই স্ট্রাকচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে যেরকম ভাবে তিনি বলছেন এই পুরো কবিতাটা, যেরকম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলা হচ্ছে, এটাকে এমনভাবে লেখা যেন এটা একটা পোস্থুমাস পোয়েম, মানে তিনি মৃত্যুর পরে যেন লিখছেন কবিতাটা, মানে মৃত্যুর পরে একটা অন্য জায়গা থেকে বসে তিনি যেন রিক্যাপচুলেট করছেন তার এন্টায়ার এক্সপেরিয়েন্স অন আর্থ। দিস ইজ দ্য নিউ থিং দ্যাট পারহ্যাপস নো ব্রিটিশ অথর কুড হ্যাভ এভার পেন্ট বাট অ্যাকচুয়ালি এভার রিটেন। সো ডেথকে আমরা কীভাবে দেখি জেনারেলি সাহিত্যে? ডেথকে যখনই পার্সনিফাই করা হয়, হোয়াট আর দ্য কমন প্লেসেস? যে ডেথ মানে একজন মৃত্যু, মানে সে একজন ডেমন, ভয়ানক জিনিসপত্র, হরিবল মনস্টার, অলওয়েজ রুট। ডেথ এবং ধরো শেক্সপিয়ার যেভাবে ডেথকে দেখাচ্ছে, ভিলেন বা ডেথের যে কাইন্ড অফ চিফ এজেন্ট টাইম, এরা সবাই হচ্ছে ক্রুয়েল। Macabre images are used. What Dickinson does in this text is that she does not invoke all those macabre, all those shocking images of death. Its grisly signifiers are rejected. On the other hand, death is portrayed as a very kind person. The kindness is highlighted right from the beginning. He বলছেন, he kindly stopped for me. So the kindness of death, you might find it shocking, but this is the case. So death in this poem is no longer a devil, a kind of ferryman, or a kind of reaper who just has turned up and is willing to take one away with him. Very rude person. Here you can find that the poetess or the poet is having a date, deity, having a date with a gentleman caller. The gentleman caller is death. The attitude is like that. So she is having a date with death. The politeness is suggested that they are taking a carriage ride, as you can see in the picture. Both of them are undertaking a carriage ride. So then what? The third line, the carriage held but just ourselves. আমরা সেখানে ছিলাম এবং সেখানে ইমর্টালিটি ছিল। So who is immortality? Immortality is the escort. Because for a 19th century woman to go for a kind of date with a kind of unknown person is very astounding. So there must be someone to protect her, as a kind of giving protection, escort to her. And immortality is that kind of figure. সে পয়েন্টটা আসে না স্যার? পোয়েম আসছে না সবার ক্ষেত্রে? কি হচ্ছে এটা? ওটা একটা খালি স্টিক করে রয়েছে। আচ্ছা দাঁড়াও প্রথম লাইন। এবার দেখুন গেছে কিনা। হ্যাঁ এসছে, এবার এসছে স্যার। আচ্ছা। হ্যাঁ এবার এসছে। ও এতক্ষণ আসছিল না তাহলে? না স্যার। ও আগে বলবে তো, আমি তো প্রথম থেকে তো এইগুলো তার দেখালাম তার আগে তোমার ইন্ট্রোডাকশন। পরে এরকম কিছু একটা দরকার পড়লে কি আসেই না। ওহো, তা আমি প্রথমে যখন বললাম যে আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি তখনই তো খেয়াল করবে যে
তাহলে হয়তো কোনো মিসিং বইটার নাম আসছে, বইটার নাম রাইটার নাম কোথায় আসছে? ফার্স্ট পেজটা আসছিল, ও আমরা ভাবছি আপনি ফার্স্ট পেজ পর্যন্ত স্টিক করে রেখেছেন। ওই রকম তো জেনারেলি হয় না, আজকেই দেখলাম ফার্স্ট টাইম এরকম হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপরে আমি আই শ্যাল অলসো টেল যে কোথায় আমি এগোচ্ছি, যদি না যায় আমাকে তখনই বলবো। সো দ্য ক্যারেজ হেল বাট জাস্ট আওয়ার সেলভস অ্যান্ড ইমর্টালিটি। তো এটা বলছিলাম যে ইমর্টালিটি কেন তাদের সাথে যাচ্ছে এই ব্যক্তিটা, সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি এগুলো। সব টেক্সটের ক্ষেত্রে এটা করবো সেকেন্ড ইয়ারে, যে কেন তাদের সাথে যাচ্ছে এই কারণটা, যে ফর আ 19th century unmarried woman to going for a kind of date with a mysterious person is kind of astounding, shocking. So as a kind of escort, immortality is going with her to give protection. সেই জন্য immortalityও has been there in a sense, and they have started that kind of journey. But right from the beginning, what you should focus on is the entire kind of stoxin trait that she has used to depict, to personify the figure of death, and the way that they are taking the kind of carriage ride. It begins. Next slide এ যাচ্ছি, নিশ্চয়ই আসছে। We slowly drove. He knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. Second stage. স্যার আসছে না? আসছে না? এটা কি করে হলো কে জানে আজকে। আচ্ছা অন্য একটা মানে পাওয়ার পয়েন্ট স্ট্রাকচার ইউজ করেছিলাম, লাইনগুলো অন্যরকম আসছে, দাঁড়াচ্ছে। তাহলে আমি এবার আসছে। হ্যাঁ। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা তাহলে আমি শর্ট করেই রাখছি। হ্যাঁ মানে ফুল স্ক্রিনে গেলে তো সমস্যা হচ্ছে আজকে, মানে এই স্ট্রাকচারটার জন্য। এখান থেকে তোমরা লাইনগুলো দেখতে পাবে যদি একটু ছোট আকারে। হ্যাঁ দেখতে পাবো। So we slowly drove. He knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. So, এক সেকেন্ড, কেউ রিকোয়েস্ট সেন্ড করেছে। আচ্ছা এখান থেকে আমি এটা ফুল স্ক্রিনে করছি, তারপরে আমার মার্কিং করতে সুবিধা হবে, তারপরে আমি আবার শর্ট করবো এটা। সো উই স্লোলি ড্রোভ। এবার লুক অ্যাট দ্য টেন্স, এগেন পাস্ট টেন্স। তারা তাহলে যখন যাত্রা করছিল, হ্যাঁ তারা যখন জার্নিটা করছিল ইন এ সেন্স, অ্যাট হোয়াট স্পেস, খুব হারিডলি, the kind of carriage ride that they actually undertook. Now, it was a very slow ride. Slowness is hinted. And this is symbolic. This slowness is significant in the overall context of the poem, because the slowness actually suggests something deeper. What kind of thing? It gives us the impression that she is probably dead. She is probably dead. Otherwise, a person who is journeying with death, is it possible if that person is alive? So that is why it is called a kind of posthumous poem, and almost written after her own death, and she is recapitulating what happened after she died. So she is trying to capture one of the most baffling elements of our life, of our existence, the concept of death, how it comes on us and takes us from this world to the world beyond. Slowness, we slowly drove, is a kind of signifier that hints at, that suggests that as she is dead right now, they don't have any hurry, because the hurriness is a time bound thing. যখন আমরা
পৃথিবীতে রয়েছি তখন আমরা উই আর বাউন্ড বাই the kind of dictates of the clock. Here the clock time doesn't matter and they have no hurry at all. So this slowly started that journey. He knew, he মানে কি death, he knew no haste, তার উপর তারা ছিল না, and I had put away my labor and my leisure too. এবং এখানে যেটা তোমরা করবে যখন এক্সপ্লেনেশন করবে তখন কিন্তু ফিগার অফ স্পিচ যেগুলো শিখে এসেছিলে ফার্স্ট ইয়ারে সেগুলো কিন্তু সেগুলোকে এমপ্লয় করে লিখবে যখন সেগুলোর কোনো রিপিটেশন তোমরা পাও কোনো কোনো জায়গায়, হয়তো কোনো জায়গায় অ্যালিটারেশন রয়েছে, কোনো জায়গায় রিপিটেশন রয়েছে, এপিজিওক্সিস রয়েছে, সেইগুলো ক্ষেত্রে। সো মাই লেবার অ্যান্ড মাই লেজার টু ফর হিজ সিভিলিটি। তো ফার্স্টে আমরা তার পোলাইটনেস দেখেছিলাম of death. Now we find the kind of civility. That means, so that means that no one is prepared for death. No one. No one cannot stop for death. That's how the title of the poem is given. Because I could not stop for death. Because all of us are engaged in some activities, in some mundane activities whenever we are alive. Okay. So she was similarly engrossed in doing some labor as well as some rest, leisure. But when he came, I mean when death came, she was so fascinated. She was so amazed at the person because of the polite nature, because of the kind of civility. There are lots of poems in British literature where the poet has tried to confront death. I can think of Philip Larkin. If you read Philip Larkin's text, Obed, one of the famous texts on death, written by Philip Larkin. Philip Larkin in that text also talks about that how the kind of concept of death does not let him rest, does not let him take a rest. And he always keeps himself busy in daily, in quotidian, day-to-day activities in order to forget about death. But at night time, he is frightened, he is afraid of this horrible monster. So that's how he tried to project his attitude to life and death. And last, the poem ends like that meanwhile the telephone rings. Telephone ringing of the telephone is a symbol for the call of life. যে আমরা যেই সব কাজের মধ্যে থাকি এটাই হচ্ছে একটা ভুলে থাকার উপায় মৃত্যু সম্পর্কে, মৃত্যুর থেকে। তাহলে সেটা একটা দিক। আর এখানে যেটা এমিলি ডিকিনসন বলছেন অন্য রকমভাবে দেখাচ্ছেন যে মৃত্যুর যে ভয়াবহতা, তার যে ক্রুডনেস, সেগুলোকে সরিয়ে তাকে সম্পূর্ণ একটা অন্য আঙ্গিকে তিনি এখানে আমাদের সামনে উপস্থাপনা করছেন। যে ভেরি সিভিল মানে যেন সে একজন জেন্টলম্যান কলার, জাস্ট হ্যাজ কাম টু টেক হার উইথ হিম। সো ইন দ্যাট ওয়ে what can actually তোমার carriage symbolize? Is it a real carriage? The carriage might mean a death van. The carriage might be symbolic of the hearse, 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 death van. The word hearse you have found in Blake's London. So she's not really taking a kind of journey on carriage, but maybe in a hearse, which is not directly stated. Now I am going to the third stanza. দেখো তোমাদের এখানে গিয়ে করেছে কিনা, যাচ্ছে কিনা, গিয়েছে?
হ্যাঁ, এসে এসে সো জার্নি করছে দেখো, এবং জার্নি করার সময় কি কি দেখছে যাত্রাপথে। এই প্রত্যেকটা স্ট্যান্জা সম্পর্কে তোমরা কি করবে, এক্সপ্রেশন তৈরি করার চেষ্টা করবে। তাও আমি বলবো একটা স্ট্যান্জা বলবো, যেটা বাই নেক্সট উইক আমাকে লিখে করবে, সেন্ড করবে। So we passed the school where children strove at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. So তারা কোন কোন জিনিস অতিক্রম করে গেছেন যাত্রাপথে, সেগুলো তিনি বর্ণনা করছেন। কোন কোন জিনিস তারা দেখলেন, পড়লে মনে হবে কি খুব সহজ সহজ কিছু জিনিস, যে আমরা একটা স্কুলের পাশ দিয়ে গেলাম যেখানে বাচ্চারা খেলছিল, আমরা দেখলাম ফিল্ডস অফ গেজিং গ্রেন, যেমন এখানে কিন্তু অ্যালিটারেশন রয়েছে, জি জি সাউন্ড, এস এস সেটিং সান। আচ্ছা, আর উই পাস দ্য সেটিং সান, তাহলে এই যে তিনটে ঘটনা প্রবাহ তিনি দেখছেন, 1, 2 and 3, together they constitute something deep. This stanza, it is very very important for short question, third stanza, line number 9 to 12. This is rich with beautiful images, scintillating images. Here the poet is recapitulating what happened in the past. This is almost the entire past life is appearing to her when she was alive. তার যে ডিফারেন্ট স্টেজগুলো, ডিফারেন্ট স্টেজেস of our existence on this mundane world are perhaps suggested by these examples. So এখানটায় দেখো তিনি প্রথম কি বলছেন, we passed the school where children strove at recess in the ring. That means এটা হচ্ছে the stage of childhood, the first stage that every person has to spend on earth. চাইল্ডহুড স্টেজ, সেটাকে যেন তিনি রিক্যাপ করছেন, যে এইগুলোকে আমরা পাস করে আসলাম, মানে এইগুলো হচ্ছে মানে ইজ টোটালি গন ফ্রম মাই মান্ডেন, ফ্রম মাই আর্থলি এক্সিস্টেন্স। দ্য ফার্স্ট স্টেজ চাইল্ডহুড, সেকেন্ড স্টেজ গেজিং গ্রেন, এখানে শুধুমাত্র এই যে একটা শস্য, এটা কিন্তু নয়, গেজিং গ্রেন শস্য, মানে যেটাকে তোমরা যদি তোমরা কিডসের ওড টু অটম যদি ঠিকঠাক করে বুঝে থাকো, সেখানে দেখবে যে অটম স্ট্যান্ডস ফর হোয়াট, দ্য কাইন্ড অফ স্ট্যান্ডস ফর ম্যাচিউরিটি, ম্যাচিউরিটি। সো গেজিং গ্রেন ইজ সিম্বলিক অফ দ্য অ্যাডাল্টহুড when she became experienced, when she became adult. Second stage. Third stage, sun. Sun is there, but setting sun. So symbol of the end of life, the last stage, the fag end of life, old age. So these are the three stages of life that she actually had to kind of go through while living. And now she is depicting all these things in the past tense. She is recapitulating, she is remembering. And the way she is narrating, the narrative technique is really important. যদি এটা প্রশ্ন দেয় না, বাট ন্যারেটিভ টেকনিকটা সম্পূর্ণরূপে একটা নতুন টেকনিক এই পোয়েমটার জন্য। ইন দ্য নেক্সট স্ট্যান্জা, স্যার ফার্স্ট দুটো লাইন আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার্স্ট লাইন দুটো কি বলছে দেখো, আমরা হচ্ছে একটা স্কুলের পাশ দিয়ে গেলাম যেখানে বাচ্চারা খেলছিল রিসেসে ইন দ্য রিং। সো রিং, এখানে আরো অনেকে বলছে যে রিং হচ্ছে সিম্বল ফর ইটার্নিটি, এটা অনেকে বলে থাকে, এটা আমি শেষের দিকে বলতাম যদিও রিং এর ব্যাপারটা, দ্য লাস্ট স্ট্যান্জে গিয়ে। সো উই পাস দ্য স্কুল where children strove at recess. So the image of children playing in the school at recess time is a reminder of the childhood of the poetess. These are the three stages of a life
which she is recapitulating, which she is remembering for the last time, because she is now having a kind of journey. You might wonder that how can she write if she is dead? But with her poetic experience, she is trying to write like that. Clear? আচ্ছা, এখান থেকে দেখো কানেক্টিং কিছু লাইনস রয়েছে। ফার্স্টে Okay, বলছে sir. উই পাস দ্য সেটিং সান, লাইন নাম্বার 12। লাইন 13, অর রাদার হি পাস্ট আস। তাহলে একটা কারেকশন তিনি করলেন। কি কারেকশন? যে প্রথমে বললো যে আমরা ওকে পাস করে গেলাম, পরে বলছে মেকিং আ কাইন্ড অফ কারেকশন যে নো, উই নেভার পাস্ট দ্য সেটিং সান, সান অ্যাকচুয়ালি পাস্ট আস। ইন হোয়াট ওয়ে? হি বলতে এখানে সান। আমি আগেই বলেছিলাম সেকেন্ড স্ট্যান্ডে পড়ানোর সময় যে setting sun is a symbol of the passage of time. সেটিং সান সেই অর্থে দেখো, ডিরেক্ট যদি ইমেজটাকে লক্ষ্য করো, ওটা তো খুব ডিপার মিনিং আমি বললাম যে তিনটে স্টেজ মাইট বি দ্য কাইন্ড অফ 3 stages অফ আ লাইফ, কিন্তু সান ইমেজ বেসিক্যালি স্ট্যান্ডস ফর ক্লক, ইউনিভার্সাল ক্লক, by which the kind of every action on earth is counted. Say, think of that kind of floral sundial, যেটা গার্ডেনে বলছেন অ্যান্ড্রু মার্ভি, যে সান ইজ দি ইউনিভার্সাল ক্লক, সেরকম হয় অনেকটা। তার মানে এখানে বলছে যে সে আমাদেরকে পাস করে বেরিয়ে গেল, মানে কি? মানে এখানে সময় আমাদের কোনো ম্যাটার নয় আমাদের কাছে। যারা পৃথিবীতে রয়েছে তাদের জন্য ইট ম্যাটার্স অ্যাট হোয়াট টাইম, অ্যাট present time what time it is right now, 6:05. So it doesn't matter for a dead person because she belongs to a timeless world. So what matter what is right now here by the clock? So he passed us, not we. The dews drew quivering and chill. That means the dews are actually accumulating, gathering on the grass. শিশির পড়ছে এবং a kind of chill, ঠান্ডার একটা পরিবেশ। সো এই ঠান্ডাটা, দিস ইজ দ্য কোল্ডনেস অফ ডেথ, চিলিং, যে নেচারটা এখানে বলছেন, ইট ইজ নট আ ন্যাচারাল সিং। তিনি ন্যাচারাল ইমেজারি ইউজ করছেন, image of dew, image of chill, but এক্ষেত্রে it is the coldness of time. At first she talked about the altered perception of time, he passed us, altered perception, and then the kind of coldness of death, the moment of the transition, the moment of transition from life to death, to put it very simply. At first she might not realize that she was really dead. The moment she died, she thought that she is still living, but she is taking a journey, undertaking a journey. But gradually, she begins to learn, she begins to realize that now she doesn't have that corporeal existence. So the moment of transition from life to death is suggested by these two beautiful images. For only gossamer my gown, my tippet only tulle. This is the dress, the garment. Now she tells that, obviously in the past tense, that
she is feeling very cold. She is she is finding the atmosphere very cold, and her dress is not adequate. Her dress is not enough to give her the protection from the outside coldness. গসামার মানে কি? গসামার বলতে এখানে কোনো থিন মেটেরিয়াল, হ্যাঁ, সূক্ষ্ম কোনো ট্রান্সপারেন্ট বা থিন কোনো মেটেরিয়াল অর্থে ইউজ করা হচ্ছে অফ এনি ড্রেস। সো শি ইজ ওয়ারিং গসামার, শি ইজ ওয়ারিং ভেরি থিন মেটেরিয়াল as her dress, her gown, and her tippet. Tippet হচ্ছে স্কার্ফ। স্কার্ফ সেটা কি না, বলছে অনলি টিউল। টিউল মানে হচ্ছে কোনো থিন মেটেরিয়াল, পাতলা কোনো কিছু। তাহলে যেহেতু তার ড্রেসটা হচ্ছে এরকম থিন মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে, শি ইজ ওয়ারিং আ গসামার, শি ইজ ওয়ারিং আ স্কার্ফ, that's why she is feeling cold, but she felt cold. That is the simple meaning for the children. But for us to decode this line, you can think that this is the moment of transition when her fleshly kind of dress, তার যে ধরো corporeal kind of existence is actually getting is almost coming to an end, and she is undertaking a spiritual journey, not a journey at the physical plane, but the journey at the spiritual level. This is the impact. So be prepared for the final kind of culmination. Dickinson is a very spiritual poet. She is a mystic poet, and the element of spirituality is very much there. এগুলো তোমরা লিখবে কমেন্টারি সেকশন লাস্ট পার্টি। In the next stanza, কি বলছেন? We paused, in the past tense again, we paused before a house that seemed the swelling of the ground. এটা আমাদের সময় পরীক্ষায় খুব আসতো এই স্ট্যান্ডাটা। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. তো এখানটায় তিনি বলছেন যে আমরা মোমেন্টারি একটা জায়গায় হল্ট করলাম, একটা টেম্পোরাল একটা স্টপ, যেখানে আমরা হল্ট করেছিলাম, মানে ফর এ কাইন্ড অফ মোমেন্ট, একটা বাড়ির সামনে। কেমন সেটা দেখতে? না, একটা সোয়েলিং অফ দ্য গ্রাউন্ড, যেন মাটি অনেকটা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এরকম সেন্স, সোয়েলিং অফ দ্য গ্রাউন্ড। কিন্তু the roof was scarcely visible. আজব একটা ইমেজ। কি করে হয়? ধরো যদি কারোর, যদি এটা ধরো একটা কোনো সোয়েলিং অফ দ্য গ্রাউন্ড যদি ভাবো, কোনো কিছু উঁচু হয়ে রয়েছে, তাহলে তার রুফ তো অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে। রুফটাকে কবি বলছেন রুফটা দেখা যাচ্ছে না, কারণ রুফটা হচ্ছে মাটির তলায়। রুফ ইজ অ্যাকচুয়ালি হিডেন আন্ডারনিথ দ্য সয়েল। শুধুমাত্র দেখা যাচ্ছে কোনটাকে না, কর্নিস। কর্নিস ইজ ভিজিবল। কর্নিস কি? যে দ্য কাইন্ড অফ অর্নামেন্টাল মোল্ডিং নিয়ার দ্য রুফ লাইন, প্রায় তার কিনারা অলমোস্ট, কার্নিশ যেগুলো দ্য কাইন্ড অফ, সেটাকে হয়তো দেখতে পাচ্ছে তারা, বাট তার অ্যাকচুয়ালি যে চূড়া সেটাকে দেখা যাচ্ছে না। So it is an inverted image. So the roof is actually being underground. Roof is actually being underground. এতক্ষণ ধরে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি এই
ইমেজটার মাধ্যমে এঁকে টেকে এখানে কি কি মিনিং থাকতে পারে, যেটা মাটির তলায় রয়েছে দেখা যাচ্ছে না, হ্যাঁ, যেটা হিডেন রয়েছে, শুধুমাত্র এই উপরের পোর্শনটুকু দেখতে পাচ্ছে, পাশ দিয়ে তারা যাচ্ছে, তাহলে এটা কি হতে পারে? এনি আইডিয়া? অ্যাকচুয়ালি ডেড বডিটাই মাথায় গ্রেভিয়ার্ড। হ্যাঁ, ভেরি গুড, গ্রেভ গ্রেভ, ইয়েস, ভেরি গুড। এইগুলো মডিউলসে কিছু লেখা নেই এরকম ভাবে, মডিউলসে খুব এটা ভেগলি লেখা রয়েছে, টেক্সটটা ভালো ব্যাখ্যা করেনি যদিও। কয়েকটা মডিউলস ভালো রয়েছে, এগুলো আমি দেখছিলাম জাস্ট একবারই, কালকেই পড়লাম মডিউলসটা, বাট সেখানে অন্যরকমভাবে লেখা রয়েছে, মানে এগুলো সবই রয়েছে বাট ল্যাঙ্গুয়েজটা আমার ঠিকঠাক লাগে ব্যাখ্যার দিক থেকে। আর সো ট্রাই টু ইউজ ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ হোয়েন ইউ আর writing that RTC. Don't just copy paste from there, and you cannot also the way it is written. So it is actually the grave, the swelling of the ground. It is a kind of a figure of speech, that is circumlocution or periphrasis. ঘুরিয়ে বলছেন তিনি একটা কথাকে। The grave is not stated directly but in a roundabout way through the example of periphrasis as the swelling of the ground. So this is the inverted image. Now you can understand. So this is her dead body that she is just visiting. She does not have any body right now. As she is dead, she is turned into a kind of spirit, having a kind of journey with death. Think of that poem Mrityunjay by Tagore, the way Tagore depicted death. That is not very shocking. যে দূর হতে তোমাকে যখন দেখেছিলাম তখন I found you very shocking, a kind of monster like, বাট যখন সে দেখছে যে এই মাত্র আর কিছু নয়, হ্যাঁ, কেটে গেল ভয় লাস্টের দিকে, তো সেটা অনেকটাই খুব অন্যরকম একটা ট্রিটমেন্ট ছিল মৃত্যুকে নিয়ে। তো ডিকিনসন সেটা অন্য একটা লেভেল থেকে দেখাচ্ছে, দিস ইজ সামথিং, অ্যান্ড সেটা আমি আসছি শেষ করি, এরপরে আরও একটা স্ট্যান্ডা রয়েছে, লাস্ট স্ট্যান্ডা। সো উই পজড বিফোর আ গ্রাউন্ড দ্যাট সিমড আ সোয়েলিং অফ দ্য গ্রাউন্ড। The roof was hardly visible. So this is the thing. So you can, she can see the dead body. And the last stanza, just wait. নিশ্চয়ই পাচ্ছ দেখতে। এইটার টেন্স লক্ষ্য করো, এতক্ষণ যে টেন্সে কথা বলছিলেন এবার টেন্স লক্ষ্য করো। সিন্স 20 centuries, is মানে this, and yet feels shorter than the day. I first surmise মানে গেস করা, the horses' heads were toward eternity. টেন্সটা কোন টেন্সে রয়েছে? ফিলস বলছি, কিন্তু ফিলস এই জায়গাটা প্রেজেন্ট টেন্সে নিয়ে আসছেন, বলছেন লাস্ট টাইম যেটা। সো দিস ইজ দ্য মাস্টার স্ট্রোক অন দ্য পার্ট অফ এমলি ডিকিনসন। বলছে যে সেই সময়ের পরে বহু শতাব্দী যেন কেটে গেছে। ইট ইজ সেঞ্চুরিজ পাস্ট সিন্স দ্যাট দ্য কাইন্ড অফ ট্রিপ টু দ্য আন্ডারওয়ার্ল্ড has taken place. Now she is narrating, recapitulating all such thing, perhaps from heaven, and somehow by a kind of channel she has just sent back that kind of poem into us to get a flavor of the post-death experience. There you can feel a kind of hyperbole. হাইপারবোল মানে যেটাকে বাড়িয়ে বলছে অতিরঞ্জন। কারণ জেনারেলি কি করে হয় যে সেঞ্চুরি কি বলছে, সিন্স দেন মানে 100 বছর প্রায় কেটে গেছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে সেই 100 বছর একটা দিনের থেকেও কম। তাহলে আমাদের মনে হবে কি এটা হাইপারবোলিক? কি করে হয়? 100 বছর তো সবসময় একটা দিনের থেকে বেশি হয়। বাট উই শুড নট থিঙ্ক ইন সাচ এ ম্যানার। দ্য ওয়ার্ল্ড শি ইজ রাইট নাও, the world from where
she is writing about her experience is timeless world. There no kind of logic of time does operate. That's why it feels shorter than the day. I first surmised the horse's heads. It is another alliteration, H sound. Horse's heads were towards eternity. Towards eternity. সে রিক্যাপ করছেন তিনি ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা থেকে, যে ফার্স্টের কথা তিনি বলছিলেন না, যে সেই যে ঘোড়ায় গাড়ি চেপে তারা যে জার্নিটা করছিল, ক্যারেজ জার্নি, তাহলে তার যে মুখ, ঘোড়াটার যে ডেস্টিনেশন, the final destination is not in the death. Final destination is in the eternal world. So সেই যে kind of journey that actually started taking place, সেটা যেটা শুরু হচ্ছে, তারপরে গিয়ে তিনি পাচ্ছেন হচ্ছে একটা গ্রেভিয়ার্ড সিনকে দেখাচ্ছেন, দ্য কাইন্ড অফ গ্রেভ দেখাচ্ছেন, ডেড বডি, বাট দ্য কাইন্ড অফ জার্নি that was actually undertaken by them, the kind of destination was not to the kind of grave. সে তারা সেখানে কি বলছেন দেখো, উই মোমেন্টারিলি পাস্ট, কিছু সময়ের জন্য সেখানে ছিলাম। জন ডান বলছেন হোলি সনেটসে, বলেছিলাম মনে হয় উইদারিং হাইটস পড়ানোর সময়, ওয়ান শর্ট স্লিপ স্পেন্ট, উই রাইজ, উই ওয়েক ইটার্নালি, in a sense, যে death is like a one short sleep, then we rise again to the eternal world. So এতক্ষণ পরে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাদের যে ডেস্টিনেশন, that is not in the corridor of death. Death is not a villain, it is not a monster, but they are ultimately going to that paradise. They are ultimately going to that paradisal world of eternity. Eternity is the ultimate inhabitation of the soul. So this is a kind of proleptic glimpse. Prolepsis, you know, that to anticipate something. You know, anticipate করে লিখছে। Proleptic glimpse of what no human being can get to know on earth or gaze, but with a kind of intuition, with a poetically surcharged kind of experience. She is trying to find, like a vicar, she is undertaking a vicarious journey. She is trying to find the answer to the riddle of human existence. To the riddle of human existence. She is trying to actually plumb the mystery of death and afterlife. These are the stock themes of her poetry. So ultimately, the journey motive that is being employed in this text, the journey in the carriage, the journey by the carriage actually, so it symbolizes what? It symbolizes the soul's journey through time after death. Immortality was there. Remember the third person in the first stanza. Death was there, but immortality was also there. But as if she overlooked immortality, just actually surprisingly looked at the figure of death and found him to be very polite, like a gentleman caller. So right now she understands যে এই যে ওয়ার্ল্ডে তিনি এসেছেন, the eternal world, here time doesn't matter. Here is no such enemy, no such villain like death. তার কাজ ছিল শুধু তাকে এই জায়গা অবধি পৌঁছে দেওয়া। সে কাজটা হয়ে গেছে, now he is gone. And now she is enjoying that kind of bliss. This is the transcendental attitude, remember. This is the transcendental.
এগুলো সম্পর্কে আমি পরে আরো ডিটেলসে বলবো যখন থরু বা ইয়েতে টেক্সট পড়াবো, ওয়ার্ল্ডেন এইসব টেক্সট নিয়ে বলবো। So you can get more about such kind of philosophy of Dickinson. So this is the ultimate meaning, is that it is the soul's journey after death which is being allegorized in this text, because I could not stand for death. Here we find a wonderful convergence of Puritan strand as well as the transcendental strand. So we can ultimately get the meaning of this text: short, simple, yet beautiful, yet poetically rich, an American text. So this is the flavor of American literature. The fragrance is something that is refreshing. So the ultimate destination of the soul is in the eternal world. These are the thematic discussions. Also, when you are answering a question from this text, pay attention to the stylistic forms. Look at the use of figure of speech. And another thing is important. সেটা হচ্ছে যে look at the punctuation throughout this text. You never find any comma. You never find any full stop. এখানে কিছু আছে, শুধু ড্যাশ রয়েছে। এইটাই হচ্ছে ওনার লিঙ্কার। ওনার টেক্সটগুলো উনি শুধুমাত্র ড্যাশ ছাড়া আর কিছু লেখেননি, অনলি ড্যাশেস, সিন্স দেন ড্যাশ। তারপরে কি বলছেন, ওয়ার টুয়ার্ড ইটার্নিটি ড্যাশ। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। দ্য ফাংশন অফ পাংচুয়েশন ইন ডিকিনসন্স পোয়েট্রি। শুধু এটা নিয়েও একটা প্রশ্ন হয়, লং প্রশ্ন। যদি এটা আসে তখন তোমাকে দুটো টেক্সট নিয়ে ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস যে হাউ শি ইউজড such kind of a kind of innovative kind of stylistic technique in her poetry, because sometimes she feels that even silence sometimes speaks more than 1,000 words. So the use of dashes তিনি যেন এমনভাবে ইউজ করেছেন, ক্রিটিকরা বলছেন যেন এটা যেন লিঙ্কার বিটুইন দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য ফিউচার ওয়ার্ল্ড। তার মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা। দিস ড্যাশেস, one example of the dashes. Another function of the dashes is that the dashes symbolize what is unspeakable. Sometimes she speaks, sometimes she doesn't. She just stops and lets us think. So look at the kind of technique that she uses. It is not a author-oriented text. It is a reader-oriented text where you can maximize, you can proliferate the meaning of a literary text. It is not given in a cut and dried manner. You can find such clues that the reader has given, and if you can solve them, then you can solve the puzzle, the simple structure. এর থেকেও সিম্পল স্ট্রাকচার আমরা রবার্ট ফ্রস্টে দেখব, আরও সিম্পল স্ট্রাকচার, কিন্তু রবার্ট ফ্রস্ট আরও গভীর। তারা ভিশনটা আবার এক্সিস্টেন্সিয়াল ভিশন। সো দিস ইজ হাউ উই শুড অ্যাপ্রোচ আমেরিকান টেক্সট। নাও তোমাদের যেটা আমি বলবো যে আরটিসি লিখতে, এক সেকেন্ড। গদ্য কবিতা, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে গদ্য কবিতা এটা।